So today will be our last tutorial for HTML, and if you have followed me along from the first tutorial up to this point, and if you are a beginner about HTML and you follow me from the first tutorial up to this tutorial of the end, I can tell you that you have taken enough ingredients about HTML, and at this point I can say that you have 90% HTML skills which is needed at the market, and all you need to do is to continue your practice and do more practice. As all that says, the more you practice, the more you know. So today we're going to talk about UTUNTU NU TUNDI in HTML. We're going to look at some HTML tags that you didn't learn from the previous tutorials. So let's have a look at the first tag, which is meta tag or metadata. Actually, when we do say metadata, it is a data about the data. It is a way of describing your information about other information, making it a description of data or information. For example, when you come over here, actually HTML lets you to specify the metadata. Like I said, it is an additional information. So those additional information are very important because they describe your web page in various ways, including the author or the keywords or your expiry date. Also zino tag n'ubundi nk'iyo tuvuze ubundi metadata, nk'iyo ugiye online ugasearchinga website runaka ubona ko bahita bayikuzanira byihuse. Kiriya gihe impamvu biba byagenze kuriya ni ukuba watayipinze keyword, I mean like niba usachinze like shoes, kuvuga Google igiye kureba ireba ama website afitemo metadata, ifite keywords, zimwe muri keywords z'iyo website harimo wenda shoes, then noneho ikabona kurankinga iyo site ifite meta keywords ya shoes. Nuko bigenda. So uyu munsi turaza kureba uburyo rero turema izo meta tags na ma keywords na ma description. So meta tag is defined by this tag, which is meta. This tag meta is used to provide additional information, and this tag is empty element. It does not have a closing tag. Empty element na ama element atagira closing tag. So meta tag iba included muri header, then uraza ukavuga uti meta, like I said, nagira closing tag. Then iyi meta igomba kuba ifite attribute ya name. Let's say for example name rero aba ari nk'eshanu cyangwa enye. Ya mbere wenda reka tuvuge say for example keywords, then ninzanga ndanza mvuge content. Hano muri content hajyamo amagambo ajyamo najyanye na purpose ya website. Reka tuvuge nk'urugero web page yawe cyangwa website yawe iri nijyanye no gucuruza online, gucuruza ibintu online. Sasa ubwo keyword nashyiramo ahangaha ni ikintu cyose natekereza yuko umuyuza ashobora gutypinga muri search engine, then website yanjye bakahita bayirankinga as the first. Ubwo for example navuga wenda online selling, wenda n'urugero tuvuge wenda ncuruza, mu byo ncuruza harimo inkweto shoes, then ugashyiramo like imyenda clothes and fashion. Also you can put there whatever keywords which is related to the purpose of your website. Another keyword you can put there as online. We can say like sport wear. At least let's close it here. Urabona ko ngongo tuba dutanze keyword tugatanga na content. Ngizi content separating a content kugira separating n'iyindi ushyiramo kama hagati. Then iki gihe bigenda biti, iki gihe umuyuza agiye nko kuri Google ni search engine, ntabwo ari web browser. Yagiye nko kuri Google search engine nka
akasashinga wenda like online selling cyangwa se akandikamo shoes. At least ahangaha bashobora kuvuga uti website yanjye nanjye izaba ranked muzizaba displayed muri result bazahereza umuza, website yanjye nayo izaba irimo. Tugatangamo n'indi meta wenda tuvuge meta name for example, description and content. Let's say ahanga ashobora gushyiramo content ubwo nayo aba ari kimwe. Ni hano name ya description ni ushyiramo wenda the purpose of your website. We are providing online marketing, faster buy and saves time. Iyi ni yindi meta wenda washyiramo hano muri heading. Ikindi zino meta ntago zijya ziba displayed ahangaha kuri browser yawe, ntago ukora ko ikintu cyose kiri muri heading ntago kiba displayed. Cyo ngibyo urabizi neza cyane. Hano noneho hari indi tag nshaka kubabwiraho yitwa Marike. Ni uburyo noneho ujya kuri website runaka ukajya ubona nk'amagambo arimo anyuranyuranamo aya namanuka yitwa dukoresha tag yitwa Marike. Marike ni opening and closing tag of Marike, ukayifungura ukayifunga. Ahangaha wenda ukaza ukavuga uti let's say heading 1, we are up, we are promoting Rwandan developers. You are promoting Rwandan developers. Then you close this heading 1. Urako nituza hano tugakora refresh, irino jambo riraba riri kugira iki, riri kumuvinga aho riri. Ikindi mo hano muri Marike wa specifying amazindi attribute. Ushobora kuvuga uti bg color, say bg color, background color say green, utanga green na kirahita green. Cyangwa se ukaza ukavuga direction, ariko iri kuva iburyo igana ibumoso. Reka tuvuge wenda right, kigira va ibumoso noho ijya iburyo. Urabona ko iri kuva ibumoso igana iburyo. Je nshobora kuvuga uti top, ubwo kigira va down igana say direction up, gira down igana top. Then hano ushobora kuvuga uti down noneho ikava top igana down. Iyo nicyo Marike ikora. So thank you guys for watching. If you have a follow along from the first tutorial up to this tutorial, may God bless you, and we will be providing more courses about web development and software development as well. And make sure that you give us a comment about what you can do in the future related to your questioning.